Boss, we have an emergency. Many of our staff are falling ill. At first it seemed like a common cold, but before we knew it, blisters started popping up on their chests and... Damn it. I'll fill you in at the ACC. Just get in the chopper. Ja, deswegen Quarantänebereich. Look closely. Those are the symptoms of the infection on Mother Base. The blisters on the body were full of tiny worms. Parasite larvae, most likely. But we couldn't find any adults. It doesn't seem to mature in the body, like a spargatum. We don't know the root of infection, or what causes symptoms to develop. Boss, do you remember seeing these symptoms before? The bodies floating around in the oil facility, the bedridden test subjects at the Devil's House. This epidemic looks just like what we've seen on our hunt for Cypher. So this is the weapon of mass destruction Cypher was working on in Africa. Boss, the situation is urgent. We need to quarantine the infected and contain the pathogen. Priority now is to prevent more casualties. But the problem is, how do we tell who's infected? During the incubation period, we have no way of knowing who's clean. You'll have to try and guess who's infected before they go symptomatic and quarantine them. That'd be easy if we just knew the route or vector of the infection. From now on, if you even suspect a staff member's infected, use your iDroid to order them into quarantine. Given the situation, the men won't submit to quarantine just because I or the medical team tell them to. But they will listen to you. Of course, it's just a temporary measure until we find a permanent solution. But at least they'd be in solitary isolation so they won't infect each other, and we get the mental care they need. If we do nothing, we'll only lose more people. We have no choice. Boss, open your iDroid. Okay, also was ich halt sagen kann ist, dass ich I'll explain how to quarantine staff members suspected of infection. Go to the Mother Base menu and select Staff Management. First, take a look at the quarantine facility we've set up. We'll isolate anyone who's already symptomatic at the quarantine facility. But we have to expect that there are multiple staff who are infected, but asymptomatic. So how do we identify them? At present, we have no way to tell them apart. But there has to be something for us to go on. If you notice anything, reassign staff you suspect are infected to the quarantine facility. We'll monitor them and then contact you if there's a change in their condition. Correctly quarantining these asymptomatic infected will reduce the number of new infections. You should continue with your missions as usual. If Cypher is behind this, going after them should help us determine the root cause of this epidemic. Also, until we identify the pathogen, we can't fire or dispatch any staff. We cannot let this thing spread. Boss, get to the bottom of this fast. We're counting on you. Also was ich halt sagen kann ist, dass ich halt schon weiß, dass ich gegoogelt habe, wie man tatsächlich diese Krankheit ändern kann. Sie in der Sprache. Die Leute, die Kikongo sprechen, sind infiziert und müssen dann alle in den Quarantänebereich. Das heißt, dass davon allen 1274 Personalmitgliedern, die alle in die Quarantäne schicken, die Kikongo sprechen. Ich weiß nicht wie viele, aber ich darf auf allen durchsuchen. Ja. Damit es auch aufhört, muss ich halt mehrere Missionen machen. Das heißt, ich sollte keine Nebenmission machen, lieber. So, unten rechts, so rechts kann ich das bei der Sprache sehen. Da habe ich... Warte mal kurz, ich möchte kurz gucken, ob ich die auch... Hoppla. Gesundheitsstatus. Na gut, ich kann nur Fertigkeiten gucken. Und hier kann ich die irgendwie nicht. Gierig. Kongo. Kongo.
könnte ein bisschen dauern. Also ich habe ja auch ganz viele Kongo-Soldaten bei mir. Und die ganzen Werte von den Dingern werden sinken. Das ist leider bewusst so. Naja. Wir gucken uns kurz den Quarantänebereich. Der Quarantänebereich bleibt auch für immer. Auch wenn die Leute nicht normal krank werden, zum Glück. Schoner. Russisch, Englisch, Russisch, Russisch, Russisch. The weather will clear shortly. Scheiße, der ist im Kampf. Naja, aber wenn der im Kampf ist, wird er wahrscheinlich nicht englische Leute infizieren. Hofft nicht mal, bete ich mal dafür. Ach, es wird so ewig dauern, ey.
sprechen scheinbar keine Sprache. Okay. Ja.
wartet immer noch. Oh. Tja, das wird noch lange dauern. So ein Sechstel der Bevölkerung, ein Sechstel ist bereits schon infiziert.
Caution, rain approaching. Erschreckt mich nicht so. Ja, tut mir leid, ich kann, das war wirklich lange. Vielleicht ist ein Drittel meiner Belegschaft infiziert. Ja, ein Drittel meiner Belegschaft ist jetzt schon hier. Nicht ein Viertel, ein Drittel sogar. Ein Drittel.
Konstanter. Wieder hier. Dampf. Weather will clear shortly. Ich kann gerade nichts machen. Ich weiß aber nicht, ob das halt... Ich will jetzt die alle Hauptmissionen so schnell wie möglich machen, damit die Krankheit, damit ich da durchkomme mit der Krankheit oder Infektionssache. Allerdings weiß ich halt nicht, ob das halt auch für Versuch die Mother-Base halt geht. Boah. Wurde da bei der Bestrafung, weil ich halt so viele Soldaten mitgenommen habe. Das war auch bei der LVB-Mission. Aber ich will jetzt wieder machen. Ich mag einfach das Sammeln.
Weil die wahrscheinlich die Hälfte geschafft haben. Wahrscheinlich sogar noch mehr. Right. Das ist, glaube ich, die Mitglieder. Das ist, glaube ich, die Reihenfolge von den Leuten, die ich halt eingeordnet habe, glaube ich. Weil es kam Right, dann Yui. Da dürften nicht mehr so viele Kikongo sein. Also Leute, die Kikongo sprechen. Um es grammatikalisch besser auszudrücken. Ich habe übrigens auch ein neues Spiel gekauft. Also ich bin ja auch nicht verraten, was es ist, aber ich habe dafür Zubehör gekauft. Was aber noch ankommt. Das Spiel an sich ist angekommen, aber das Zubehör noch nicht. Da bin ich sehr gespannt, wie es sich spielen wird. Allerdings werde ich es wahrscheinlich nicht streamen können. Wegen Copyright-Gründen. Also das Spiel hat eben Copyright-geschützte Inhalte. Da weiß ich nicht, ob es so eine Art von Spiel ist, die ich jetzt streamen könnte. Okay, Kongo. Russischer Dolmetscher, der kann auch Kikongo. Select unit. Warte mal. Wir haben bald geschafft. Wir haben es bald geschafft. Kojima, nee, der spricht kein Englisch. Kein Kikongo. Ah, nee, spricht der nicht. Jade für Frog. Warum bist du eigentlich vor Ort dort angekommen? Select unit. Ins Quarantänebereich. Staff has been quarantined. Alright. We'll quarantine the staff you specified. Did you figure out what's causing the infection?
Ja, ich hab's rausgefunden. Incredible, boss. Thanks to you, the number of new victims has plummeted. And the common point between the infected. Is it really possible for a disease to spread because of that? Ja, ich habe jetzt das schon gemacht. Fast die Hälfte davon. Ich habe es ja jetzt schon gemacht. Ich habe jetzt schon das Personal, was ich alles Personal, was ich hatte, mit verschoben. Was willst du noch von mir, Spiel? Ja, ich hab's verstanden, Spiel. Ich kann jetzt gar nicht da raus aus diesem Menü gefühlt. Boss, a new job's come in. It's a hit. I'm the human trafficker who sent Shabani and the others to Nzoya Badiabulu, where you ran into Skullface. The thing is, this guy might know something about the disease that's going around Mother Base. The symptoms are similar to the ones we saw at that factory. Start by checking the mission details on your iDroid. Commencing platform construction. Look closely. Those are the symptoms of the infection on Mother Base. The blisters on the body were full of tiny worms. Parasite larvae, most likely. But we couldn't find any adults. It doesn't seem to mature in the body, like a spargatum. We don't know the root of infection, or what causes symptoms to develop. The infection rate, along with the number of dead, are both on the rise. If we don't find the cause, and soon... Boss, do you remember seeing these symptoms before? The bodies floating around in the oil facility, the bedridden test subjects at the Devil's House? This epidemic looks just like what we've seen on our hunt for Cypher. It could be a counterplay by Skullface. That's insane. You mean they weaponize parasites? Parasites as weapons. That definitely falls under the Biological Weapons Convention. But it's something the world would never see coming. And no one's ever developed a vaccine for parasites. So this is the weapon of mass destruction Cypher was working on in Africa? It may be. But if it is, how did the Yellow Cake and Walker Gears fit in? There must be something bigger we're not seeing. Anyway, our priority now is to prevent more casualties. The medical team is studying the infection, but we can't treat anyone until we know the root cause. All we can do right now is halt the spread of infection. Remember before, boss? When Quiet attacked one of our guys on Mother Base, stuck a knife in his mouth. He's one of the very few soldiers who've had contact with her recently. Close contact. I don't think it's a coincidence that he was among those who became symptomatic pretty early on in this epidemic. Saliva and blood spatter, an open wound, mucosal infection. Whatever is causing this got inside him then. Miller, that is a baseless accusation.
The source of the infection is quiet. Everyone suspects her. We don't know that. And we've come across these symptoms before. The bodies in the water at the oil-filled facility. Those sick people in the beds at the Devil's House. They're identical to what we've seen while we've been after Cypher. The infection could have come from elsewhere. But at the very least, she does know something. It's not like she's gonna talk. No, not through words anyway. But what about her actions? Quiet held a knife to that soldier back then, before he became symptomatic. There must have been a reason for that. A reason for shoving a knife down the throat of one of our men. What if she's capable of identifying who's infected? What if she was trying to stop the infection but couldn't communicate that to us? The answer to that, the source of the infection, might be in the mouths of the infected. You think there's some kind of clue in their mouths? I don't know. But maybe there's something about the mouths of those who've become symptomatic, something in common. Something their mouths have in common. Forget it. We can't trust her. Even if she can spot the infected, I don't want her help. I understand how you feel. But this is something to go on. Can't you see it's just like I said? Bringing her here was a big mistake. Quiet is gonna be the end of us. Stand down. You've got zero proof. Try to keep an open mind on this, boss. There has to be a way to identify who's infected. 50% der Kassetten wiedergeben. Please select a landing zone. Quarantäne-Plattform. Heading to quarantine platform. Please select Wir a sind mission. scheinbar alle noch auf Mission. Entschuldigung. Boss! Boss, welcome back. Analysis Boss, complete. you have to get rid of this disease. Analysis complete. Boss! Analysis complete. Jetzt habe ich noch ein bisschen um. Boss, if you need supplies, let us know. Boss, any chance of expanding the base? Ja, ich weiß gerade nicht. Gasmaske. Irgendwie sehe ich jetzt gerade jemanden. Also würden jetzt ganz viele Soldaten hier sein. Also vielleicht kommen sie erst in der nächsten Mission.
chain with me, boss. How about it? Analysis complete. Boss, how about a pop back? Sagen, dass ich jetzt nicht überall gucken kann. Wo ich nochmal geguckt habe. Clouds approaching. Select unit. Staff has been quarantined. All right. We'll quarantine the staff you specified. Did you figure out what's causing the infection? Please select a landing zone. Roger. confirmed. This is Speedquad. Arriving shortly at LZ. Please specify a project. This is Speedquad. On station at LZ. Please select a landing zone. Landing zone confirmed. Gaining altitude. Ah, zwei Personalgrund ist bei dem Mini gestorben. Gut, ich gucke mich nur schnell um, dann direkt die nächste Mission machen. Schnell gucken, ob eine Cutscene getriggert wird. Oder irgendwas anderes Interessantes passiert. Analysis complete. Analysis complete. Welcome back, boss. Wo erhöht sich scheinbar gerade nicht. Analysis complete. Boss, you need to stop this infection. Some animal protection asked us to get them out. So how come we don't bring them over to them? Please select landing zone confirmed. Roger. Good dog. This is Speedquad. On station at LZ. Schnell weg. Gaining altitude. Grafikfilm ist komisch. Sag mal, wobei ist Ergänzung.
Warum ist das jetzt nicht da? Wie verarschen das Spiel? Development complete. Clouds approaching. Na gut, das klappt irgendwie gerade nicht. Diesmal pausiere ich aber auf jeden Fall das Spiel. Und dann gehe ich nochmal kurz pinkeln. Bis gleich.